Hey everyone, Namaste. Glad to be back again. I'm super excited. Looks like the rain has stopped. So I'm getting out of the station to explore this beautiful city today. अहिले चाहिँ पानी हल्का रोकिएछ र यति बेला चाहिँ म स्टेसनबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर यो ब्युटिफुल सिटी चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने भनेर जाँदैछु. एन्ड यु क्यान सी अराउन्ड अझै पनि हल्का त पानी परिरहेकै रहेछ. आजको फोरकास्ट अनुसार चाहिँ एकैछिनपछि घाम लाग्छ भनेको छ. सायद घाम लाग्छ होला, अदरवाइज आजको दिन मेरो त्यत्तिकै बर्बाद हुन्छ. एनिवेज, होप फर द बेस्ट. पानी पर्न त अझै कम्ती भएन. अनि अर्को कुरा, यो मेरो भिडियो चाहिँ लास्ट भिडियोको कन्टिन्युएसन हो र पछाडि देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ यहाँको आम्स्टरडम सेन्ट्रल स्टेसन. अहिले चाहिँ म त्यहीँबाट निस्केर यता आउँदैछु र रमाइलो छ. पानी परेर चाहिँ अलिकति भिडियो सुट गर्न पाइएन, तर एकछिनपछि रोकिन्छ होला. एज अ सेट फोरकास्ट अनुसार चाहिँ अब घाम लाग्छ भनेकै छ. Well, the rain doesn't look like it's going to stop. Anyway, let me tell you a bit about Amsterdam. It's often called the city of bicycles because cycling is the most popular and convenient way to get around. Amsterdam चाहिँ साइकलको सहर भनेर चिनिन्छ, किनभने सबै यहाँ साइकल चलाउनु सबैभन्दा लोकप्रिय र सजिलो यातायातको माध्यमको रूपमा लिँदो रहेछ. त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ यदि आउनुभएछ भने एभ्री इच एन्ड कर्नर चाहिँ साइकलको पार्किङ लट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ गाडीको पार्किङहरू पनि त्यति ठुल्ठुलो हुँदैन. Alright everyone, it looks like it's going to rain again as the weather is getting darker. So this is probably where we're gonna end today's vlog. However, I'm leaving you with the promise to continue in next week. If you enjoy it,
Please hit the like and subscribe button. Until then, have a great time. फेरि पनि बानी पर्ला जस्तो भयो, त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ यहीँ स्टप गर्दैछु। अर्को हप्ता अवश्य नै भेट्नेछु। टिल देन, बाई बाई।